Ano to issue ko ang uniyo may naman. Pero kani pun juga muna ngino. Pero lugar sinjin muna gigan tayo ma. Pero sama pa dyan no ka. Muna yan mo mitaya. Pero muna kacik benggel. En los campos de mi tierra se baila, siempre la cosecha se canta, agradeciendo a mi tierra. En los campos de mi tierra se baila, siempre la cosecha se canta, agradeciendo a mi tierra. Es la madre de todos los campesinos, gracias te doy Pachamama. It's like a battle between two different tribes that come not only to, like, it's not about fighting, it's about celebrating, you know, earth and what we call back home Pachamama, right, in the native languages. So that's what I share, and it's not about the violence, it's not about anything else other than to feed or give back to earth with the encuentro. El Tinku is from Potosí, Bolivia. The word El Tinku means encuentro, which means to encounter each other. Usually in this dance, women wear very colorful dresses, hats, and what we call abarcas, which are sandals made out of rubber. The men wear undershirts, jackets, pants, and a lot of decorative, what we call chumpis, chuspas, and they also wear abarcas. De capital de Tinku de Machi que tenemos formación desde arriba, desde la cabeza, ¿no? Pero siempre nosotros, la vida que somos, la cultura del capital de Tinku, de nuevo municipio San Pedro de Macha, nosotros siempre respetamos las culturas. Cuando hay veces nosotros somos 3, 4 comunidades que siempre nos queremos sacar la mierda, pero nos sacamos la mierda. Siempre nuestra cultura es. Ha sido una manifestación netamente ancestral en la intención de querer resolver algunos conflictos en las poblaciones, especialmente del norte de Potosí, y que esto ha ocasionado en cierta manera una creencia de que cuando existe una confrontación y hay cierta derramamiento de sangre, es como un sacrificio que se ofrenda a la Pachamama, y de esta manera pues sería que la Pachamama provee de mejor cosecha para ese año. Y esto se ha hecho tradicional en los poblados del norte de Potosí y se ha expresado posteriormente pues como baile. All of the movements that we have in the dance, there's a lot of punching movements, like smacking the ground. You've got what we call the casco, right? La montera, they use that to, like, it's protection for the battle, but also
They use that to intimidate the opponent and that kind of thing. So all of those movements are incorporated into the dance. Nuestra tradición siempre ha sido muy grande con este baile del Tinku, ¿no? Eso ha sido de años que nosotros también, cuando empezábamos, siempre decíamos Tinku, pues tenemos inmediatamente en la mente el encuentro. Well, trying to I guess mix up traditional and the new style of dancing nowadays, it's not as hard. It's actually, I would find more fun, more entertaining, just because you don't want to see just all straight up traditional. It's personally for me, it's just a little boring because they're always on the ground and they're not really jumping. But at the same time, you don't want to see too much I guess you want to say karate, too much just kicks, craziness, But I think mixing is a great combination from old school to now. It goes really well. You just gotta know how to play with it and how to work it, how to make it flow throughout the choreo. Pero el Tinku hoy en día realmente ha revolucionado prácticamente y es algo lindo ver a qué punto hemos llegado cuando uno ve en un teatro y dice, esto no esperábamos ver este baile callejero en un teatro, porque prácticamente este baile solo se veía en las calles o en el campo, pero verlo bailar en un teatro, dice, uno se siente orgulloso de ver cómo los bailes han ido cambiando. Más que nada es el alma que le pone cada bailarín. De mi parte siempre he tratado de mantenerlo, pero también innovando, cambiando cosas, ¿no? Porque tienes que cambiar. Ahora es una gran diferencia, en mi opinión, bailar en un concurso, un campeonato de baile, digamos, bailar en un desfile o algo así, ¿no? Porque sí o sí estás compitiendo, sí o sí estás bailando en el escenario, entonces tienes que innovar las cosas. El Tinku tiene su tradición, su historia, sus rituales, todo eso. Y eso es algo que siempre hemos tratado de enseñar desde el primer año del concurso. En cada paso que da es el alma que pone cada bailarín, especialmente si es competencia. Ahí podemos ver realmente alma, vida y corazón en cada uno de ellos. One of the main things here is the trajes or the costumes are very thick. They're very back home in the area that they do this is very cold, so that's why everything is very thick. It's very it's heavy and it's not for days like this where it's hot. It's very hard, but that's one of the reasons. And if you touch it, it's thick and it keeps you warm. So it makes sense that it would be used in an area where there's cold temperatures. Aside from that, the protection of the casco, like we said in Montera, right? Then they have chumpis and colorful things that come down from the waist down for the guys. Girls do the same. I know one of the things from the girls that I can remember is on their hats they have mirrors. And I think, if I remember correctly, if they have a mirror, is because they're still looking for a husband. They do put a lot of colorful, feathers, just like they do here. Native Americans from Bolivia, native Bolivians, they, valued the feathers because it comes from nature. Anything that comes from nature is valued and it's kept. La juventud boliviana, tanto nacidos y no nacidos aquí en este país, han adoptado y han optado por defender algo. ¿Ya? Entonces, al momento de que ellos son partícipes de un grupo folclórico, están adoptando una identidad. ¿Por qué? Porque ya son parte de la coreografía, son parte de las ideas,
aunque aquí suena bien raro de que puedan hablar puro inglés. Y están hablando, su mejor comunicación es inglés. Yo digo, han universalizado esto. Go for it, learn where you came from, learn where your parents came from. Even if it's half Bolivian, I think it's so important. It helps you build, exactly like you said, like a community, and it helps you build like a support system that's outside of your family and outside of school and outside of anything else. It's this whole new thing, and it's more than just a hobby sometimes. I feel like it's definitely like something within that's like your culture, and that's like something that you can't really lose. I learned a lot about my identity, and I always knew growing up I'm Bolivian, I'm Latina, but in college I was able to really figure out what that means for me. The more I learned about my identity, I realized that my identity as a Latina is mestiza. I have European blood, but I also have indigenous blood. I was very intentional about what dance to choose, and I specifically started with Tinkus, because it represents the indigenous side of our Bolivian culture. Here in the United States, it's really hard to lose track of where you're from and use your culture with all like school, with work, with all just like a bunch of things. But when you actually dance, you are connected to Bolivia, you're connected to your culture, and it's just like, it's a nice feeling that you get. It's overwhelming at times, but once you look back at it, it's like, this is why I'm doing it. I'm doing it to like be connected to my culture, to my roots, to Bolivia. To me, when I dance, it's almost like, it's spiritual, it's prayer, I feel the music in my blood. I feel pride, I feel happiness, and it's a beautiful way to express my emotions, my happiness, my devotion and pride for my indigenous roots. El país es pluricultural y siempre trae, cada danza, cada música trae una historia. Explicar la historia de cada danza, de cada música, es nuestro, como bolivianos. Recuerdo muy bien a un profesor en la universidad. Él me dijo, si algún día ustedes muchachos salen del país, ustedes automáticamente se autonominan que son embajadores de la tierra donde nacieron. Entonces demuestren lo bolivianos que son. Yo me sentí ahí bien identificado con ese profesor. Entonces nunca se me borró de la mente lo que realmente uno tiene que llevar como boliviano, no solamente en este país, sino fuera de cualquier otra frontera. Hoy
llaqtamasis que está aconteciendo Tinku nakushayku kaypi qotulla julio nakusaykua Tinku wasinchis Bolivia hina puro hamus kaypi tusonqanku takinqanku chayla kanqa kay Estados Unidos. Lo que está pasando es una reunión como en los Aires en Bolivia. Vamos a tener como una especie de concurso, competencia, donde van a mostrar su maestría en el zapateo, coreografía, movimiento, como en nuestros pueblos. En Estados Unidos tratamos por lo menos de introducir la parte del baile, del zapateo, pero hay innovaciones más modernas de los jóvenes que tienen, digamos, cierta creatividad para poder hacerlos ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una forma de seguir manteniendo las raíces, aunque en la otra dimensión de esta juventud que quiso de alguna manera reflejar nuestra cultura del folclore de Bolivia. El ritual ha iniciado. Locales e millas, acérquense y beban de la chicha, el cual nos fortalecerá para ejecutar el sacrificio y brindar como ofrenda a la Pachamama, en espera de bendiciones y buena cosecha. One of the things, like, if you look at old songs, there's a lot of windpipes, the pan flutes, things like that. And then now they've got like electric guitars, they've got a lot of, more modern instruments that are incorporated. I myself enjoy both, right? I enjoy both the transition, because there's a lot of folks that that don't like that it's changing, but I think change is hard in general. So the change, I can see how that would be hard. I don't think it's anything like to forget about where it came from. I see it at the opposite of that. It's a way to celebrate what was from before in what we know now. Los que han podido ver el concurso se podrán imaginar el nivel que tenemos con nuestros jóvenes. Es impresionante, es indescriptible la pasión de nuestros jóvenes. Yo creo que en ninguna parte del mundo nuestros jóvenes se sienten tan bolivianos, tan orgullosos de bailar su música, se sienten cada golpe de montera, se sienten cada movimiento. Es algo indescriptible, solo tienes que venir a verlo. Corazón, porque el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. I was 13, I didn't really know about Bolivia. I didn't really know about any of the dances until I actually started dancing. And one of my choreographers, Ariel, actually, he taught me everything about Tinku. So I know what it means. I know what every part of the hat means, what the dress means, what the different colors mean. It's really important because once you start dancing, you don't want to just dance to dance. You want to dance to actually know what you're dancing for, what the dance actually means. So not only are you exercising and stuff like that, but you're also learning about your culture at the same time.
gracias te doy.